Hölgyek, urak, tisztelet! Lehetőségét, ez a kettő dolog pedig az osztogatás. Az osztogatással ugye elhomályosítják, te mondod meg, Tölgyesi Péter. Láthatóan Orbán Viktornak elképzelése, terve sincs arra, hogy oldja meg. Fú, Robi, ezt az okfejtésedet én már hallottam, hogy ez a 2026, meg hogy ugye nagyon kell megverni Orbán Viktort, mert hogy akkor lehet, kétharmaddal lehet megváltoztatni a szisztémát, meg azt a mély államot, amit kiépített a Fidesz 15 év alatt, akkor lehet lebontani. Csak én azt gondolom, hogy ezeknek bár minden diktatúra, miután az időnek ez a természete, ezért a vége felé halad, csak ugyanakkor úgy halad a vége felé, hogy bár lehet, hogy strukturálisan egyre rosszabb állapotban van, de ha kap még 4 évet, és mindig kap még 4 évet arra, hogy egyébként a saját hatalmát még inkább betonozza, még erőteljesebbé tegye, akkor meg fogja tenni. Tehát akkor meg fogja a választási törvényt buherálni, kedve szerint majd 2027-ben, vagy 2028-ban, hogy majd a 2030-as már nincs ereje hozzá, választások... már nincs ereje hozzá, már nem uralja az utcát, már nem uralja a narratívát. De várjál, de nem, Robi, bocsánat. Pont ezt kifogás. Én nem láttam a foci ultráikat az utcán, nem láttam. Igen, Robi, de te mondod, hogy az utcán ne tegyünk semmit, akkor meg mit számít? Azt mondtam, hogy a Szőlő utcai intézet előtt, azt mondtam, hogy a Szőlő utcai intézet előtt ne verjük a palávert. Igen, jó, de Robi, de azt is állítod, igen, hogy néhány feltétel kivéve, tehát mondjuk az FSB, meg nem tudom, ezeket soroltat, hogy milyen beavatkozások esetén tartanád indokoltnak, hogyha az utca megmutatná igazán az erejét, és mondjuk a törvény szerinti legitimitás határait átlépni. Azért, mert akkor lépni át a diktatúra határait. De az a helyzet, hogy nem diktatúra. Te használod ezt a kifejezést, hogy diktatúra, de nem diktatúra. Ha diktatórikus tendenciát kezd el mutatni, akkor van a vörös vonal átlépés. Robi, de pont ez ennek a... Jelenleg csak önkényuralom. Igen, de pont ez ennek a putyini szisztémának a lényege, hogy igazán nem mutat, vagy lehet, hát egyébként még Oroszországban is, amikor mi itt röhögünk azon, hogy kiestek az emberek az ablakon, és hogy ez tényleg diktatúra, de Oroszországban ez nem úgy van, az emberek nem ezt érzékelik, mert a helyi sajtóból, meg a helyi propagandából nem az jön ki, hogy itt a politika ölte meg azt, aki kiesett az ablakon, hanem egyszerűen sűrűbbek lettek az ilyen balesetek. És akkor, tehát ez is a legitimitás határain belül van, hiszen akkor lenne illegitim, ha be lehetne bizonyítani, hogy Putyin emberei lökték ki az ablakon, de erre sosincs bizonyíték. Pont az a lényege ezeknek a rendszereknek, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a hatalom visszaél a helyzettel, mert a törvényeket úgy alakítja, hogy azok az ő ízlésének megfelelőek legyenek. Te szerinted Orbán Viktor is rendelt el gyilkosságokat? De én nem ezt mondom, de azt mondom, hogy azt például nem feltételezhetjük, hogy az FSB nem fog Magyarországon beavatkozni a választásba, sőt, szerintem nyugodtan feltételezhetjük és gondolhatjuk, hogy belefog. De ha erre bizonyíték lesz, az egy teljesen új helyzet. Igen, Robi. Az Unió számára is, Magyar Péter számára is. Az összes olyan helyen, ahol Putyin elmondta, hogy melyik pártot szeretné győztesnek látni, mindenhol volt beavatkozás, és itt elmondta, hogy melyik pártot, vagy kit szeretne a hatalmon látni a továbbiakban, Orbán Viktort szeretné. Ez az egyik. Tehát, hogyha mi mindig kitoljuk annak a határát, hogy mi... De nem mi toljuk ki. Figyelj, én rajtam nem fog múlni, hogy 26-ban rendszerváltás legyen. Én rajtam nem fog múlni, hogy 26-ban Orbán Viktor eltakarodjon. Árattassék. Mindenkit agitálni fogok, hogy menjen szavazni, árattassék. De számolni kell azzal, hogy Orbán Viktor jövő tavasszal megnyerheti a választást. Abszolút, kétesélyes a dolog. És mi van, ha megnyer? Tehát, hogy ne éljük bele, ne hajtsuk bele magunkat az eufóriába, mert az eufória okozza a letargiát. Nem, pont az ellenkezőjéről számoljunk beszélek. annak a lehetőségével is, hogy Orbán akár nyerhet. De nem, Robi, én azzal számolok, hogy Orbán Viktor nyer. Én ezzel számolok, és méghozzá azért, ez nagyon elkeserítő, gondolom a nézők többsége számára, és nem is akarok senkit elkeseríteni, mert nyilvánvaló, hogy van esély arra, hogy ne így történjen, csak a rendszer logikája az, hogy te beszélsz a megbillentett csocsóasztalról, amit nem csak a választási törvény farigcsálásával billentenek tovább, hanem már azzal tovább billentettek, hogy az eddigiektől eltérően egészen nyilvánvalóan választási kampánycélokból állami pénzen folytatnak a nemzeti konzultáció ürügyén
hónapok óta kampányt, ilyen eddig nem volt, és tovább fogják billenteni az asztalt még 1000 ilyennel, és látjuk, hogy tovább billentették az asztalt a technológiai lehetőségeknek a sokkal szélesebb kihasználásával, hogy az AI-jal most már ugye generálni lehet, és generálnak is gátlástalanul videókat, amivel megtévesztik az embereket, amit a másik oldal nem csinál, tehát tovább billentik az asztalt, mindig tovább billentik az asztalt, még inkább arra két dologra koncentrálnak, amivel egyébként az emberektől elveszik a szabad választás lehetőségét. Ez a kettő dolog pedig az osztogatás. Az osztogatással ugye elhomályosítják, te mondod meg, Tölgyesi Péter, nem láthatatlanná teszik az igazi rendszert. A másik meg a félelemkeltés, amit teljesen gátlástalanul, sokkal hamarabb elkezdtek, mint 2022-ben, és még erőteljesebben végeznek, és hazugságok alapján végzik, és az emberek nem tudnak szabad döntést hozni, mert a racionális énjüket teljesen lehetetlenné teszi, elnyomja bennük ez a szisztéma, ráadásul hazugságokkal nyomja el, a hazugságok pedig eleve, ha nincsenek a tények rögzítve, lehetetlenné teszik a szabad választást, mert szabad választás csak az információk és a helyes információk birtokában létezik. Tehát itt eleve egy olyan csocsóasztal billentés zajlik, amit Magyar Péteréknek iszonyatosan nehéz kompenzálniuk, és nem Magyar Péteréknek, mert te egy okos ember vagy, Robi, te ezzel foglalkozol. Te át tudod látni ezt az egészet, meg vannak pár ezren, 10 000, 100 000, akik képesek átlátni, de a magyar lakosság jelentős részétől tényleg elveszik a szabad választás lehetőségét. Egyrészt az osztogatással, ami a kisebbik baj, de másrészt meg ezzel a világháborús félelemkeltéssel. De nem egyedül ez a folyamat zajlik. Nem egyedül a csocsóasztal megbillentése és a csocsóasztal dőlésszöge az, ami nő. Ezzel párhuzamosan folyamatosan szivárog el a hatékonysága a propagandájuknak. Egyre kevésbé működik. Ez a nagyon primitív, nagyon a közgondolkodás nívójának az alsó harmadára célzó, a közös tudat alsó küszöbéhez kalibrált kommunikáció. Ez 33%-nyi szavazó. Egyre hatékonytalanabb. Egyre hatékonytalanabb, és folyamatosan halnak ki a szavazóik, és folyamatosan lépnek választókorba olyanok, akiknek már nemzedéki élmény az, hogy macskás vadísz. Akkor te tényleg azt gondolod, hogy az a vörös vonal, hogyha a választási törvénybe megint belenyúlnak, meg elcsalják a választásokat? Az vörös vonal. Ha még egyszer szerintem a demokrácia nem fontosabb, mint a gyerekek. Csak a gyerekek, azok a gyerekek, akiket a Szőlő utcában megrontottak, azok nem a probléma, hanem a problémának az egyik súlyos tünete. Jó, oké, akkor miért a Szőlő utcánál nem lehet megoldani a problémát, mert a probléma nem most azt mondtam, hogy a Szőlő utcánál oldjuk meg, hanem hogy már átléptük a vörös vonalat, ahogy egyébként az embereknél átlépődött a vörös vonal az összödi beszédnél, vagy az internetadónál. Fontosabb volt az összödi beszéd, fontosabb volt az, hogy internetadót kell fizetni, mint ami most van. Én erre azt az vörös vonal? Adni, hogy tudod, miért a demokrácia a legfontosabb? Tudod, miért a demokrácia a legfontosabb? Mert hogyha ez egy demokratikus viszonyok között működő állam lenne, akkor a bicskei történések után sokkal súlyosabb következménye lett volna a kegyelmi botránynak, és sokkal inkább komolyan kellett volna venni a gyermekvédelem átalakítását a kormánynak, és most szintén sokkal súlyosabb következménye. Az nem ez a demokrácia. De mondom, hogyha ez egy igazi demokrácia akkor, lenne... De azt meg már az Antigonéból is kiderült, hogy másodlagosak a törvények, igen, az erkölcshöz képest. Igen, de mindig a demokrácia, tehát azért ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mindig azt mondják, hogy csak az embereknek egy kis százalékát érdekli a demokrácia kérdése. Csak azt kéne felfogni, hogy a demokrácia mindenre hatással van. Tehát arra hatással van, de nem mindenre a legjobb megoldás. Hogy az erkölcsi felháborodás... Nem mindenre a legjobb megoldás. De tudod, Kassai Lajos mondta, hogy ha ki kell takarítani a szart az istállóból, akkor nem fogjuk megkérdezni, hogy akarjátok-e. Igen, de az erkölcsi felháborodás becsatornázása a politikai döntéshozatalba, az is demokrácia kérdése. Ha egy demokratikus világban élsz, akkor az emberek akarata hatással van a vezetésre, az államhatalomra, ahogy egyébként Bicske után egy
De az előbb mondtad el, hogy nincs demokrácia, igen, hogy az igen. embereknek nincsen szabad döntésük. De akkor ezért mondom, hogy ne asszisztáljunk ehhez a játékhoz, hogy azt hazudja a Fidesz, hogy demokrácia van, mi meg azt mondjuk, hogy jó, tegyük fel, hogy van, és akkor játszunk. Dávid, te szerinted itt van a vörös vonal. Miért nem gyártod a molotov koktélt? Miért nem dobod a molotov koktélt a parlamentre, vagy a karmelita kolostorra? Ugyanazt érzem, amikor a rendőröknek felrobott, hogy a hatalmat szolgálják, akkor így azt mondják, hogy hát ez a munkám, ezért kapom a pénzem, és nem az a bajom, hogy szolgálják a hatalmat, nem ez a bajom a tanárokkal, vagy az egészségügyi dolgozókkal, vagy a mávos dolgozókkal. Az a bajom, hogy nem sül le a bőr a képükről, amikor ezt elmondják. Az a bajom, hogy ezzel a nagy pofával, hogy hát ez a munkám, jó, hogy elvállalom, és olyanok, mint a pokoli szomszédokban a szomszéd, hogy így morognak egy sor, tudod. Én azért nem csinálom, mert egy kibaszott gyáva szar vagyok. Na érted, de ugyanakkor elvárod mástól, hogy más megcsinálja. Igen. Vigye más a bőrét a vásárra, más ülje le helyette. Te dühödet, a te indulatodat, a te erkölcsi felháborodásodat. Azt mondom, hogy mi lenne a közös feladatunk, amit nem csinálunk, mert ugyanolyan darab szar vagyok, mint ti, vagy bárki más. Na most a Szőlő utcára visszakanyarodva és a felháborodásra, szerintem ez az a téma, ami nagyon közel vihet ahhoz, hogy a Fidesz ne nyerje meg a választásokat. Ugyanis ez valamennyire a Fidesz alapjait érinti, hiszen a Fidesz 2022-ben egy gyermekvédelminek nevezett népszavazással kötötte egybe az országgyűlési választásokat, ami persze nyilván az LMBTQ embereket igyekezett egybemosni a pedofilokkal. Most jöttek ki a Pornhubnak a statisztikái, és kiderült, hogy idén Oroszországban a legnépszerűbb téma a transgender volt. Tessék. Ennyit ért el Putyin. És gondolom, hogy nálunk is valami hasonló lett a statisztika. Azt hiszem a MILF meg a leszbikus. MILF volt itt. Igen, jó, hát akkor még nem sikerült a terv, de hogy az a lényeg, hogy ez a gyermekvédelem, ez egy nagyon fontos témája a Fidesznek, és már a kegyelmi botrány is ezért érintette meg ennyire a Fideszt, és hogy azt csak látszólag próbálták megoldani, ez most kiderül, hiszen ugye ez a Kovács Buna nevű ember is már átvilágítva vehette át megbízott igazgatóként a Szőlő utcai intézményt. Úgy, hogy ő volt Juhász Péter Pál helyettese. Igen. Tehát abban a strici bizniszben a legfőbb pribékje és első számú szánsegédje volt az intézetvezetőnek, aki buzikurvákat gyalázott a növendékekből a Szőlő utcai intézetben. És ő belőle csináltak intézetvezetőt. És 10 éven keresztül tusolták el az ügyet, és milyen különös, hogy amint nyilvánosságra kerül a mocsok, órák elegendőek számukra arra, amire 10 év nem volt elég addig. 10 év nem volt elég, pedig számos eljárás indult, számos vallomás született, de nem jutott el vádemelésig, majd akkor, amikor ez az egész mocsok így nyilvánosságra jut, néhány órán belül letartóztatják a Juhász Péter Pált, majd amikor ez a videó kikerül, lemond, már hogy megelőzze a bajt, lemond Kovács Buna Károly, lemondása ellenére néhány órán belül őrizetbe veszik. Milyen különös. Tud működni ez a rendszer, hogyha magát védi. Olyankor nagyon jól működik. Igen, és ez egy nagyon árulkodó dolog, tehát ez azt mutatja, hogy a Fidesz a saját maga által felépített identitásának nem felel meg. Saját maga építette ezt a gyermekvédelmi identitást, és ezt köpi szembe, és ezek az esetek azt mutatják, hogy nem pusztán arról van szó, hogy nem tudta a gyerekeket megvédeni, hanem arról van szó, hogy nem akarta. Mert ott voltak a bizonyítékok, de egészen addig, amíg a közvélemény előtt nem vált ez cikivé, és nem kellett a közvélemény előtt megvédenie a saját magát az államhatalomnak, addig nem lépett az ügyben. És ezért mondom, hogy ez a Szőlő utcai történet, ami nem önmagában áll, hanem előzményekkel áll, és egy csomó olyan történettel áll, amit még nem is ismerünk, mert abban biztos vagyok, hogy miután itt is olyan gyerekeknek a történetei kerültek elő, akik saját maguk, miután elkezdett bomladozni ez az épület, úgy gondolták, hogy megosztják azt, hogy mi történt velük, lesznek újabb tanúvallomások, lesznek
újabb áldozatok, akik kamerák elé fognak állni, akik lehet, hogy Juhász Péterhez, vagy Magyar Péterhez, vagy Dobrev Klárához el fognak menni, és azt fogják mondani, hogy ők el akarják mondani a történetüket. Tehát ez tovább fog gyűrűzni, és ez a legnagyobb veszély a Fidesz számára, hogy azon a területen, amit az identitásába beépített, azon a területen sorozatos támadásoknak lesz kitéve, és mellette ez a terület az is, amiről azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Tisza forrásvidéke is, hiszen a kegyelmi történetből nőtt ki a Tisza, mint párt, Magyar Péter is, mint politikus, és a Tisza is, mint párt, tehát ami egyrészt árt a Fidesznek, ezek a gyermekvédelmi botrányok, az gyakorlatilag duzzasztja a Tiszát. Most, hogyha nagyon nem akarom a Dunát bántani, de a Duna az uralkodó folyóként mondjuk Magyarország a Fidesz, akkor az történik, hogy most ahogy a gyermekvédelem csökkenti a Duna vízhozamát, úgy növeli a Tisza vízhozamát, és a Duna alatt a Fideszt értsük, és elnézést kérek Budapesttől, meg a Dunától, de ebben a politikai értelemben, tehát ez egy végtelenül kellemetlen hely, és a legitim módon való leválthatósága a Fidesznek, az lehet, hogy ezen az ügyön múlik. És azért igen fontos, hogy legyenek továbbra is tiltakozók, és legyenek felháborodók, akik jól csatornázzák be a felháborodásukat. Szeretném jelezni, hogy ez az ügy, ez a Szőlő utcai ügy, ez súlyosabb, mint a bicskei ügy, a kegyelmi ügy, amiben beleroppant az állampárt. Az egy megrontási ügy volt. Gyalázatos ügy, ahol ez a Vásárhelyi János, ez a bicskei Rém, a rábízott állami gondozott gyerekeket megrontotta, és ebben bűnsegédként vett részt Kónya Endre, akinek az volt a feladata, hogy ezek a kölykök soha ne pofázhassanak arról, hogy mi történik velük odabent. Mindörökké, a gyalázat mindörökké az iskola keretei, az iskola falai közt maradjon. Ehhez képest az, ami a Szőlő utcában történik, az nem pusztán megrontás, nem pusztán szexuális erőszak, hanem ezekből az intézetis gyerekekből kurvák, buzikurvák legyártása és az ő futtatásuk 108 millió forint értékben. A központi nyomozó főügyészség szerint. Hát ez nem a 444, vagy nem a Direkt 36 információja, de ennyit foglaltak le, ugye? Központi nyomozó főügyészség szerint legalább 108 millió forint értékben, amely pénzt autók vásárlásával, ingatlanok vásárlásával próbáltak tisztára mosni. Tehát ez rabszolgatartás és strici biznisz. Ez súlyosabb, mondom, súlyosabb, mint a bicskei ügy. Csak jelzem. És hány ilyen intézet lehet még? Hány ilyen bűnfészek lehet még Magyarországon? Aminek... Hát itt van erről a Helsinki jelentése. A Magyar Helsinki Bizottság áttekintette az elmúlt 10 év ombudsmani vizsgálatainak jelentéseit. A gyermekotthonban, javítóintézetben, fogyatékos otthonban, büntetés végrehajtási intézetben végzett vizsgálatok egyik fókusza a kínzás, megalázó és embertelen bánásmód feltárása, megelőzése, valamint a kezelésére vonatkozó intézkedések meghatározása volt. Azt írták, a jelentések nyilvánosak voltak, az állam tudott a visszaélésekről. A vizsgálatból Magyar Péter egy Facebook posztban idézett néhány példát. Volt, ahol a dolgozók airsoft puskával lőttek a gyerekekre, máskor csípőfogóval csavarták a gyerek mellbimbóját, a nemi szervüket rugdosták, máshol a nevelők ételmegvonást alkalmaztak büntetésként, kulcscsomóval és ököllel ütötték, rugdosták őket, vagy éppen napokig alsó neműben tartottak egy gyereket, nem öltözhetett fel. Ezeket nem javítóintézetekben, nem bűncselekményt elkövető fiatalok ellen tették, hanem állami gyermekotthonokban gyerekek, sokszor sérült gyerekek ellen, és van, hogy mozgásukban korlátozott gyerekek ellen, írja Magyar Péter. Te jó Isten! Te jó Isten! Na erre mi lesz a reakciója a hatalom hullamosóinak? Mindegy, mert nem ez a vörös vonal, hanem a demokrácia. Ezek bűnözők?
te figyelj, oké, legyen itt a vörös vonal, de majd valaki más Jó, megtölti azokat a palackokat benzinnel, majd valaki más a parlamentre nem tudom, dobja én tudod, őket, én ilyen kocka vagyok, Jó, igen, bocsánat. De értem, ilyenkor változol át kockába, amikor dobni kell, amikor uszítani kell, akkor nem, akkor forradalmár vagy. Gyerekek, a magyar nemzetnek egy óriási erőssége, hogy mindig maga elé tudja festeni a vörös vonalat. Tehát, hogy még soha nem értünk el oda. Tehát ez egy nagyon fontos képesség, hiszen így tudunk békében meghunyászkodni. Én szerintem ez egy támogatandó, és a továbbiakban, ez egy tradíció. Kár lenne eltérni tőle. De azért ezeket végighallgatva, és azt figyelembe véve, hogy erről tudtak a magyar állam képviselői, és hogy nem tettek ezekben az ügyekben semmit, ezt az egész gyermekvédelmi rendszert úgy, ahogy van, fel kellett volna robbantani, és újraépíteni az alapjaitól. Ez tökéletesen látszik. Ehelyett azokban az ügyekben, amik végül is nyilvánosságra kerülnek, és ahol kézzelfogható bizonyítékok látszanak, ott meg az a helyzet, hogy pont, hogy a legnagyobb szadistákat kiemelték vezetőkké. Tehát ez a rendszer, ez úgy tűnik, mintha azért működne, hogy megalázza a gyerekeket, és hogy betörje a gyerekeket, és hogy bűnözőt, illetve kurvát csináljon belőlük. Bocsánat. És itt nem arról van szó, hogy javító nevelőintézet is kölykökkel szemben követték el ezeket a cselekményeket, akiket bűnözőnek lehet bélyegezni egy kis hazugsággal. Mert nem bűnözők speciál, hanem olyan fiatalkorú elkövetők, akik még jó útra téríthetők, akik még megszelídíthetők, akik még társadalomba visszaintegrálhatók. Ráadásul őket még megilleti az ártatlanság vélelme, mert akik itt voltak, azok nem elítéltek Igen. voltak. Viszont itt ebben az esetben egyszerűen csak állami gondozottakról beszélünk, és egy részük fogyatékos. És akkor itt vannak a cselekmények. Airsoft puskával lőttek a gyerekekre. Csípőfogóval csavarták a gyerekek melbimbóját. Csípőfogóval. Nemi szervüket rugdosták. Ételmegvonás. Kulcsomóval és ököllel verés, rugdosás. Napokig alsó neműben tartás. Robi, ilyeneket hallottunk, sőt nem ennyire súlyosakat, de ilyen rossz érzést keltő történeteket Romániából. És akkor, mit tudom, egy évtizeddel ezelőtt, vagy 2 évtizeddel ezelőtt, és akkor nagyon lesajnáltuk, és azt mondtuk, hogy ilyen nálunk nem fordulhatna elő. Hát látszik, hogy ezek a románok. Hát ez egészen döbbenetes, és hogy ez ma itt történik, és akkor most viszont azt kell, hogy mondjam, hogy Dávidnak teljesen igaza van, egy normális nép, amelyik nem töretett meg a gerincében, ezt elolvassa, és hát én a Molotov koktélnak továbbra sem vagyok híve, de egy normális nép kimegy a parlamenttel, és nem mozdul el addig, amíg a kormány nem mondott le. Tehát ezek így kiderülnek így egymás utániságukban, hogy az a kormány, amelyik ráadásul az identitása magjának teszi meg a gyermekvédelmet és a családokat, az alatt ez folyik, és nem reagál erre. De higgyed el, hogyha a törvényes útja annak a reménynek és a reményhez fűzött illúzióknak, ábrándoknak ez a törvényes útja elzáródik, akkor ez meg fog történni. Jelenleg azért nem történik, mert a magyarság úgy érzi, van mire várni. Tehát minden nappal, amíg tétlen, érik valami, ami változást hoz. Ha ez az illúzió, ez eloszlik, akkor nem lesz más, mint cselekedni. Tehát akkor ez meg fog történni. Akkor ki fognak vonulni, és akkor majd nem mennek haza. De Robi, most akkor mondok neked mást, hogy más országokban, ahol pedig nem merül fel, hogy autokrácia működne, vagy sokkal kevésbé, mint Magyarországon, történik egy ehhez hasonló eset, és akkor lemond a kormány. Vagy ha nem mond le a kormány, akkor a nép kiköveteli, hogy lemondjon a kormány. Csak itt semmit nem érnénk. Csak itt azzal sem érnénk semmit, ha lemondana igen, a kormány. De érted, mit mondok, mert nem Robi? a kormány vezeti Magyarországot, hanem a hűbéri lánc és annak feje Orbán Viktor, a legfőbb hűbér úr. Ezért, ha lemondana a kormánynak minden tagja kicserélődne. Továbbra is Orbán Viktor vezetné Magyarországot. Nem lenne semmi jelentősége. nyilván rögtön
előrehozott választást kell ilyen esetben Most, ha kiírni, most kiírnák a választást, nagyjából akkor lehetne megrendezni, amikor amúgy is lesz. Igen, valószínű egyébként. Csak teljesen más az egésznek az akusztikája, hogy ugye te azt mondod, hogy hát ugye elzárnánk a legitim utat, vagy mert most érzik az emberek, hogy egyébként van legitim leváltási lehetőség, de azt kéne felfogni, hogy a demokráciában az is egy legitim út, hogyha a kormány olyat tesz, ami tényleg elfogadhatatlan, akkor a nép korábban lemondatja. És én szerintem ez az az ügy, ahol egyébként a népnek erkölcsi kötelessége volna lépni. Igen, csak az valamilyen a baj, szinten. az a baj, hogy végigkövettük. Tehát ez olyan, mint amikor rég látsz valakit, és akkor, hogy így mondod neki, hogy mennyit fogytál, és neki fel se tűnik, mert hogy meg azoknak, akik a környezetében voltak. Tehát, hogy a Fidesszel ugyanaz a baj, mint ezekkel a gondozási intézményekkel, vagy amit pár adással ezelőtt beszéltünk, és én az egészségügyi dolgozókról, vagy a pedagógusokról mondtam, hogy ezekbe az intézményekbe, vagy ezekbe a társulásokba olyan mértékig van beleszarva, hogy az egy csapat normális működési íve szerintem, hogy összeáll jó a feladatra alkalmas emberekből, és hogyha oda jön valaki, aki kretén, vagy rátérne erre az útra, akkor a többi épelmélyű rászól, hogy ezt most azonnal hagyd abba, vagy takarodj innen. Csak amikor ennyire le van szarva az egész, és nem válogatnak az emberek azok, mert egyrészt válogatni se lehet, másrészt meg nem is akarnak válogatni, hogy kikből lesznek a politikusok, kikből lesznek a tanárok, az ápolók, a nevelőnők, akkor összefújja a szemetet a szél. És hirtelen vannak olyan konstellációk, amikor nem az van, hogy ha valaki hülyeséget csinál, akkor rászólunk, hanem a lehetőséget látjuk benne, hogyha egymás titkait eléggé tartjuk, akkor azt tehetünk, amit akarunk. Mert mindenki zsarolható a titkai Magyarország egy által. nagy titokközösség. Egy boldog, nagy titokközösség. Hát inkább egy titokközösség. Inkább egy TikTok közösség. A zsidó közösség elleni terrortámadás történt Ausztrália legismertebb strandján vasárnap este. 18 ember meghalt, köztük egy gyerek is, miután két férfi tüzet nyitott a Bondi Beach-en pihenő családokra, akik a Hanuka első estéjét ünnepelték. A rendőrök az egyik merénylővel végeztek. 40 sérültet szállítottak kórházba, 4 gyerek is megsérült, közülük többen nagyon súlyos állapotban vannak. A sérültek között van a másik támadó, akit őrizetbe vettek, valamint 2 kritikus állapotban lévő rendőr is. A hatóságok terrorcselekményként kezelik a lövöldözést, és hatástalanítottak több feltételezett robbanószerkezetet is a támadás helyszínének közelében. Ez olyan, mint hogy évek óta tartana már. Nem értem a jelenséget. Esküszöm, nem értem a jelenséget. Tehát Ausztráliában az én tudomásom szerint nincsen nagyobb muzulmán hátterű lakosság. Ki követte ezt el? Milyen ideológia mentén követte ezt el? Ha ez megtörténik Amerikában, érteni vélem. Ha megtörténik Európában, föl se kapom rá a fejem. Megtörténik a Közel-Keleten, még csak hírt se kell gyártani belőle. De Ausztráliában? Hogy kerül ez a téma Ausztráliába? Hogy kerülnek a Közel-Keletről vallási fundamentalista muzulmánok Ausztráliába? Ha nem ők követték el, akkor ez valamilyen nemzeti szocialista csoportnak a cselekménye? Hát vagy jó emberkedők. Hát nyilván nem jól prezentálják a jó emberségüket, de hogy tudod, ilyen palesztin pártiak. Hát, Na de ennyire átélnek ausztrálok egy ilyen igazságtalanságot a palesztin néppel szemben, hogy ők ezért zsidókat gyilkoljanak? Ráadásul Hanuka első estjén. 1998-ban költözött Ausztráliába az édesapa, aki most 50 éves volt, és ő és a gyermeke követték el ezt a merényletet, ugye a feltételezések szerint, tehát azért itt még gyanúsítottakról beszélünk, bár azért nyilván felvételek vannak, tehát itt ez nem az az eset, amikor könnyen lehet, hogy más volt, hanem ők voltak. Ez tuti? Hát igen, egy 50 éves és egy 24 éves arab származású ember, akik apa és fia, és az ISIS-t gyanítják mögötte, és most egy Fülöp-szigeteki látogatásukról írnak az ausztrál sajtóban, mármint, hogy mind a ketten a Fülöp-szigetekre mentek, és ott egy olyan területen töltöttek majdnem 1 hónapot a merénylet előtt, ahol sok a katonai bázis,
és most azt feltételezik, hogy lehet, hogy ott kiképzést kaptak erre a merényletre, és úgy mentek vissza Ausztráliába, és hajtották végre. De ez nagyon fura, Fülöp-szigetek az egy katolikus ország. Igen, tehát az egész történet nagyon-nagyon furcsa, és mellette, ugye most itt lehetne megint természetesen az iszlám ideológia, mint a terrorhoz kapcsolható ideológia témakörben elkezdeni egy beszélgetést, de én iszonyatosan örülök annak ebben a borzasztó tragédiában, hogy az az ember, akit hősként ünnepelnek, aki leteperte az egyik támadót, az is arab. Tehát, hogy ez nincs sok arab Ausztráliában, de mind az elkövetők, mind pedig az, akit hősként ünnepelnek, az is arab. És ez ugye bizonyítja azt, hogy ez a bűnöknek a kollektivizálása az egy mennyire tévút. Igen, de itt te most egy etnikumról beszélsz, Igen. a probléma pedig egy vallási tanrendszernek a politikává való értelmezésével van. Abszolút. Tehát még az iszlámmal sincs probléma, hiszen az egy vallás. Az iszlamizmussal van probléma, Hát ami egy totalitárius politikai ideológia. Na most attól, hogy az elkövető arab, meg aki megmentette az egyiküket, ugye? Igen. Az is arab. Ez pusztán... Hát az egyik támadót leteperte. Igen. Tehát az élete kockáztatása árán. Tehát itt az etnikumról beszélünk. Igen. Itt a vallásnak a politikai fanatizmussá duzzasztásáról beszélünk, mint problémáról. Jó, de azért mégis csak jól veszi ki magát, tehát érted, hogy oké, mi ezt így gondoljuk, látjuk, értjük, de azok, akik kapásból mindenkit, akinek ilyen kávészíne van, besöpörnének a szőnyeg alá, vagy le. Mint terrorista. Igen, mint terrorista, azoknak biztos van ennek egy pozitív konnotáció. Ugye van ez az alt-rightos Orbán által gyakran hangoztatott megközelítése. Ő régóta, 2015 óta igyekszik a migránsokat úgy, mint egy csoportot összemosni a terrorizmussal. És arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Nagy az átfedés, bocsánat. Hát 2020... Tehát a migránsok között a terroristák elenyésző kisebbségben vannak. De a terroristák közt a migránsok, meg hát az átfedés 95% fölötti. Igen, Robi, csak akkor is, tehát viszont a migránsoknak a 99,99,99 tízezreléke. Kétszer volt benne. Igen, de mindegy, azt a második egészet kihagyom, tehát hogy nagyon nagy többsége viszont nem terrorista. És őket is összemossák azzal a nagyon kicsi kisebbséggel, amelyik terrorista. És etnikumukban mossák össze, és erre a cizellált megközelítésre, hogy egyébként attól függ, hogy valakiből válhat-e terrorista, hogy mondjuk befogad-e ennyire szélsőséges eszméket, ezzel nem foglalkoznak. És ebből a szempontból érzem azt legalább egy picit jónak ebben az óriási szörnyűségben, hogy legalább a megmentő, a híró is arab volt, és akkor csak kiegészítésként, hogy amikor az IRA 1969-től 1995-ig 1800 halálos áldozatot követelő terrorcselekményeket hajtott végre Európában katolikus alapon, gyakorlatilag katolikus terrorszervezetként, ha úgy tetszik, igen. Akkor sem történt meg az, hogy mi az összes katolikust, vagy az összes írt, vagy az összes fehér embert összemostuk volna a terrorizmussal. Nagyon mások voltak azok a terrorcselekmények. Bocs, de igen. Azoknak a terrorcselekményeknek célpontjaik voltak. Tehát nem az volt, hogy kimegyek az utcára, tele van protestánsokkal, itt bárki meghal, az tiszta haszon. És akkor megölök annyit, amennyit tudok közülük. Ezek nem ilyen cselekmények voltak. De sok civilt öltek meg Volt olyan, de mindig volt célpont. Nagyon sokszor túszokat ejtettek. Követelték azt, hogy engedjék szabadon a bajtársaikat. Akkor ők a túszokat átadják. Nagyon sokszor kifejezett célpontok ellen, akiket kiszemeltek, ellenük követtek el célzott merényleteket. Nagyon más volt, mint az, amikor a sétáló utcába egy kamionnal behajtasz, és addig gázolod az embereket, amíg ki nem lőnek onnan. Hát igen, abszolút. Ebben teljesen igazad van. De mondok akkor egy statisztikai adatot, ami szerintem megmutatja, hogy mondjuk Európában ezeknek a migránsok által elkövetett terrorcselekményeknek mennyi jelenleg az áldozata,
és hogy az milyen arányban áll egyébként a halálozásokkal. Tehát 2024-ben 4 ember halt meg Európában terrorcselekmény következtében. 4. Nagyon furcsa, hogy egyébként mind a 4 Németországban, és mind a 4 a választás előtti időszakban. Tehát pont akkor, amikor az AfD-nek ez a legjobban jött, mint migráns ellenes pártnak. Olyan, mintha az ISIS kicsit együttműködne az európai szélsőséges pártokkal, és Magyarországon 752-en haltak meg májelégtelenségben. Hát, a legnagyobb terrorista az egyébként nyilván a rák, és a májelégtelenség is bőven megelőzi a migránsokat. Úgy érted, hogy az alkoholizmus. Igen. Tehát, hogy csak szeretném ezt jelezni, és azt is érzékeltetni, hogy az alt-right ezt a fajta veszélyt, ami egyébként tényleg létező veszély, mennyire felnagyítja annak érdekében, hogy az európai társadalmak struktúráját teljesen szét tudja verni. És én ebből a szempontból tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy lássuk azt, hogy egy ilyen borzalomnál, ahol egyébként tehát 1000 ember gyűlt össze nagyjából a Hanuka ünnepére a Bondi Beach-en, egy csodálatos helyen, és azok közül 16-an meghaltak, és 40-en meg súlyosan megsérültek, és egy szörnyűség, de mégiscsak azt kell látnunk, hogy egy a támadókkal azonos etnikumú ember volt az, aki a legtöbbet tette azért, hogy többen ne halljanak meg. Hány muszlim élhet Ausztráliában? Nem tudom megmondani. Ausztrália az az ország, ahova legnehezebb betelepülni. Nehezebb betelepülni, mint az Egyesült Államokba. Nehezebb betelepülni, mint Kanadába. Ausztrália az a migrációs célpont, ahova legnehezebb eljutni, nem muzulmán háttérrel, hanem nagyon sok pénzzel, nagyon sokféle állampolgársággal, nagyon befolyásosan is, szinte lehetetlen ausztrál állampolgársághoz jutni. Hogy került oda? Hogy engedték be? Hogy lett belőle ausztrál állampolgár? Hogy fordult minden, ez? szerintem ez egy üzenet volt, tehát ennek a hírértéke a lényeg, hogy ezek a zsidó közösségek... Ausztráliában van egy ilyen ingerültség a zsidókkal szemben. Egyáltalán van egy ilyen nagyobb számú muzulmán etnikum, amelyik a zsidókkal szemben hergeli föl magát. Most ez a történet végeredményéből tök mindegy, mert ugyanúgy itt Magyarországon is erről beszélünk. Tehát szerintem ez elveszi a zsidó közösségek kedvét attól, hogy kimenjenek ezren a tengerpartra ünnepelni, meg megéljék az identitásukat. 2021-ben 3,2%-a volt a lakosságnak Ausztráliában muszlim. 3,2%. Most ezt olvasom itt a neten, gyorsan rákerestem. Ez az utolsó adat. Hát az jelentősnek tűnik. Ez 890 000 főt jelentett most itt a... Aha. Google-ben kerestél rá, vagy netán Yahoo? Aha. Google-ben kerestem. Most nem biztos, hogy pontos az adat, de hogy ez jött ki. Tehát a 3,2% az nyilván nem elhanyagolható. 1995 óta nem történt Ausztráliában hasonló mennyiségű áldozatot követelő terrorcselekmény, tehát hogy azért az azt jelenti, hogy 30 éve, és utána hoztak egy-két új törvényt, az egyik az a fegyvertartási törvény szigorítása volt, és most újra ebbe az irányba akarnak lépni, mert hogy itt az apának legálisan lehetett most már 10 éve fegyvere, és ezeket a legális fegyvereket használták a merényletnél. Aha. Ez is különös. Nagyon-nagyon ritkán fordul az elő, hogy valaki, aki törvényes úton fegyverhez jut, az bűncselekményt követel azzal a fegyverrel. A bűncselekményeket illegális fegyverekkel követik el. Szinte mindig. Ez is nagyon különös, hogy valaki kijárja a törvényes útját annak, hogy fegyverhez jusson, kivárja azt az időt, ameddig a törvényes procedúra lezajlik, megkapja a fegyvert, és aztán, hogyha már nála van a törvényesen a fegyver, akkor elkezd vele gyilkolni. Az amerikai iskolai lövöldözéseknél szokott ugye az lenni, hogy ott általában a szülő legális fegyverét tulajdonítják el a gyerekek, és utána... Igen. Hát most egyébként a múlt héten is pont volt a Browning University-n egy hasonló az Egyesült Államokban. A gyereknek nem lenne szabad tudnia azt, hogy hol van a fegyverszekrénynek a kulcsa. Hát, vagy bármilyen módon hozzáfér. A gyerek azt tudja, hogy hol van a fegyverszekrénynek a kulcsa, akkor már régen rossz. Én igazából a fegyvertartás kapcsán a depressziós emberektől félek.
Tehát akik úgy érzik, hogy már nincs veszíteni valójuk, de ott van a fegyverszekrényben már egy de legalább más is bassza meg. Igen. Igen. Nagyon különös dolog ez az antiszemitizmus. Az egyik legfurcsább jelenség. Nem nagyon értem, hogy lehet ilyen mélyen az emberiség közös tudatába, az emberiség kultúrájának mint egy az alaplapjába égetve ez, hogy kiírthatatlan. Hát a Hitler az antiszemitizmust eléggé szétégette a jobb oldalon. És a jobb oldalon tulajdonképpen ez így el is süllyedt. De nem tud elsüllyedni, mert az emberiséghez tartozik, és minthogyha a bal oldalon ütötte volna fel a fejét, szövetségben a muzulmán testvériséggel. Ezzel az ideológiával, ami egyébként gátlástalanul vadászná le azokat a feministákat, azokat az LMBT aktivistákat, akik amúgy mellette demonstrálnak, de ez a konfliktus ez nem körvonalazódik előttük elég átélhetően. Nagyon különös, hogy ez kiírthatatlan, és az év ezredeken keresztül öröklődik át, és olyan, mint egy búvópatak, elfojthatatlan, mert valahogy az emberi szellemmel olyan régen együtt jár, hogy nem tud felszívódni, nem tud megszívódni. Cserélődnek az oldalak. De ez Hitler eleve, hát gondolj bele, ilyen vegán volt, művészeti iskola, ilyen kis libernyák. Na ez is nagyon különös, hogy Hitler, aki nem evett húst, mert szerinte az helytelen. Ja, igen, a szappan meg lámpabúrát csinál. Igen, viszont 6 millió zsidót kiirtott. Gyerekeket, meg asszonyokat. Viszont a húst nem ette meg. Tehát többre tartja a tehenet, mint a zsidót. Igen, meg nem ivott sört. Viszont Dr. Morell az szanaszéjjel morfiumozta, kokainozta, amfetaminozta, ami belefér. Ez is bizarr. Jó, hát azért nem várhatjuk el, a cselekedetei alapján Hitlertől nem várhatjuk el a normalitást. Igen, de az a különös, hogy lehet, és ez az egész nemzeti szocializmussal kapcsolatban a legnagyobb talány. Hogy lehet egy ideológia egyszerre korrupt és egyszerre fanatikus? Ez a két fogalom, ez egymás ellentéte. Ezek ellent mondanak egymásnak. Igen, de a ami korrupt, az nem fanatikus, ami jár. fanatikus, az nem korrupt. De a nemzeti szocializmus esetében mind a kettő van, mind a kettő ott van. Nem lett volna szabad azt kiírniuk az auschwitzi koncentrációs tábor kapujára, hogy a munka szabaddá tesz. Miért hazudnak? Övék volt a hatalom, joguk volt ahhoz, hogy ezeket a zsidókat kiírtsák. Miért kellett azt hazudni nekik, hogy a munka szabaddá teszi őket? Miért volt erre szükség? Azért, mert élvezték azt, hogy reményt csöpögtetnek beléjük, és utána úgy ölik meg őket. Igen, ez a gonoszságnak a igen, erre miért volt szükség? Igen, de azt hiszem, Robi, hogy a legördögibb hatalmak meg ideológiák azok ilyenek, pont ahogy mondtad, hogy egyszerre korruptak és egyszerre fanatikusak. És most nem akarok olyan messzire menni, hogy hova kulminálódhatnak bizonyos helyzetek, de annyit még egyébként... Az Orbán rendszer biztos, hogy nem fanatikus. De hát azért a híveik fanatikusak. Annyit szeretnék elmondani, hogy az áldozatok között 2 magyar származású volt. Tehát Pogány Marika, aki a holokauszt túlélők egyike, ő most 81 néhány évesen ott ült az első sorban ezen a Hanuka ünnepségen, és ennek a zsidó közösségnek egy nagyon elismert tagja volt, aki 23 éve önkéntesként dolgozott, és több mint 12 000 kóserételt juttatott el rászorulóknak. Ezzel foglalkozott, ő volt az egyik ilyen, és Vejcen Tibor, akinek a szülei először Izraelbe költöztek ki, és utána ő onnan került át Ausztráliába, ő is az áldozatok között volt. Tehát a 16 halálos áldozatból 2 magyar volt. Iszonyatosan nagy arány, gondoljunk bele, különösen a távolsághoz képest. Ausztráliából néztem volna ki ezt utoljára. Mintha Ausztrália így kívül is állna mindenen, ami a bolygón történik. Minthogyha az egy tulajdonképpen csak, mintha a Földnek a holdja lenne, ami kering a Föld körül, és mintha az egész történelemből kimaradna.
Nyilván küldtek katonákat a világháborúkba, de föl sem vetődött, hogy Ausztráliában bármilyen háború legyen. Mi okozza azt, hogy Ausztrália most kölcsönkér egy konfliktust a bolygótól, és úgy vívja meg, minthogyha a sajátja lenne? Nagyon fura. Igen, hogy ez oda is eljutott, ez egy nagyon súlyos történet, mert eddig ugye szerintem, miután nem is jutottak el egyébként hírek arról, hogy ez a 3,2%-nyi muszlim kisebbség, ez mondjuk hasonló útra lépett volna, mint a legrosszabb alanyai az itteni kisebbségnek, vagy hogy velük szemben lenne ott helyben ellenérzés, és ugye látjuk, hogy sorban egyébként az alt-right-tól teljesen távol álló pártok nyerték a választásokat, és úgy tűnt, mintha ebből az egész ilyen világpolgárháborúból kimaradt volna Ausztrália, és akkor egy ilyen eseménnyel kerül bele a közepébe. Ez egészen döbbenetes. És nem tudom, hogy a normalitástól való eltérése az azt jelenti-e, hogy egyébként nem is lesz hatással Ausztráliával igazán, mert hogy annyira távol áll az ottaniaktól, mint hogyha oda esett volna Marsról egy esemény, vagy pedig magával fogja hozni azt, hogy ott is elindul egy ilyen borzalmas polgárháborús helyzet. Az elmúlt években 2 antiszemita támadás is lezajlott Ausztráliában. Felgyújtottak egy melbourne-i zsinagógát, és egy Sydneyben található kóser éttermet. És mindkét támadás mögött az iráni forradalmi gárda külföldi műveletekért felelős szerve állt, melyik helyi bűnözőkkel és bűnszervezetekkel hajtatta végre az akcióit. Ez akkor ennek az értelmében valójában Iránnak a proxy háborúja Izrael ellen, ami zajlik Ausztráliában. És Irán most már világszerte vadászik zsidókra. De nem az izraeli követséget támadják meg, hanem zsidókat. Zsidókat, akik Hanukát ünnepelnének, lemészárolja. És ezt Irán állam tervezi és követi el. Nem tudni, hogy ezt a konkrét Hanukiáda elleni merényletet ők követték el, de az előző 2-t igen. És meg lehet, hogy emögött is ők állnak. És ezek azt jelzik, hogy Irán minden zsidót a világon Izraellel azonosít. Tehát bármilyen zsidót megölnek a világon bárhol, az üzenet Izraelnek. Így üzennek Izraelnek. Lehetséges, hogy ezeknek a zsidóknak azért kellett meghalniuk, mert Izrael megtámadta Iránt, és lebombázta a nukleáris létesítményeit. És ez most a válasz. Irán úgy válaszol, ahogy tud. És üzen. Ez volt az Önkényes Mérvadó élő streamje Börzsei Dáviddal, Egri Viktorral, én Puzsér Róbert voltam. Köszönöm, hogy zavartam. Akartam.
Of all their evil actions, nothing defines the Nazis like the final solution. After leaving Linz, Adolf Hitler settled in Vienna with the goal of becoming a professional painter. He had twice failed in his attempt to enter the art academy, which led him to live with very little money. During that time, he stayed in various public shelters, surrounded by the unemployed, the sick, and people living in harsh conditions. This period marked the beginning of a solitary life, where he spent hours reading pamphlets, newspapers, and political books. It was then that he began to absorb many of the anti-Semitic ideas that were openly circulating in Vienna. In the capital of the Austro-Hungarian Empire, hostility toward Jews was not hidden. It was present in public speeches, the media, and even political campaigns. One of the most influential figures of the time was Mayor Karl Lueger, who used an anti-Semitic tone to gain popular support. Lueger not only tolerated verbal attacks against Jews, but used them as a tool to consolidate his leadership, presenting himself as a defender of the people against a supposedly Jewish elite that dominated banks, commerce, and the press. Hitler observed how Lueger won over the masses by simplifying social problems and pointing the finger at Jews as responsible. Although not immediately apparent, this way of thinking slowly took root in Hitler's mind, who at that time still lacked a defined ideology. Although he had lived with Jewish students in Linz and had not shown open animosity toward them, things began to change in Vienna. Another figure who indirectly influenced Hitler was Georg von Schönerer, a radical nationalist politician who championed Germanic purity and the rejection of all things non-German. Although Hitler never met him personally, he did read many of his speeches and adopted some of his ideas, especially those that linked anti-Semitism with extreme nationalism. Schönerer not only despised Jews, but also Catholicism, Slavs, and any group that did not fit his vision of the true German people. This combination of hatred and national exaltation deeply marked Hitler. Meanwhile, Hitler survived as best he could. He sold postcards he had painted himself and relied on small commissions to earn a living. He spent much of his day in libraries and cafes, where he read obsessively. He was especially interested in texts that discussed German history, racial purity, cultural decadence, and international conspiracies. Although no one yet considered him a relevant figure, his thinking was slowly forming, absorbing the most radical ideas of the Viennese milieu. In the hostels where he slept, Hitler was surrounded by desperate men, many of them resentful of the system. There, he heard all kinds of theories about how Jews controlled the economy, how they were behind the press, and how they had corrupted culture. These statements were not formulated as opinions, but as truths that were repeated over and over again. In this context, Hitler began to view Jews not as individuals, but as a collective figure blamed for all evils. The sensationalist press also played a key role. Cheap newspapers published hate-filled headlines, exaggerated images, and articles accusing Jews of manipulating society. Hitler read them frequently. Although he was critical of some media outlets, he took note of the aggressive and direct styles they used to convince the masses. This would later serve as a model for his own propaganda. Little by little, the idea of the dangerous Jew took shape in his mind. It was not an emotional or spontaneous rejection, but a construction that combined personal frustrations, poverty, constant reading of anti-Semitic texts, and the influence of figures such as Lueger and Schönerer. By the time he left Vienna and moved to Munich, he already carried with him a distorted worldview, where Jews appeared as the central enemy of everything he considered corrupt, false, or decadent. On the streets of Vienna, hate speech toward Jews didn't come only from politicians. The walls were covered with posters, pamphlets, and advertisements with offensive images portraying Jews as greedy, deformed, or dangerous. Bookstores offered pamphlets and books laden with attacks that were presented as serious research. Many of these texts, read by ordinary people and by Hitler, asserted that Jews were not part of the nation but an internal threat that was undermining the German people from within. Hitler, lacking the money to afford a formal education, spent long hours in public libraries. There he read works that blended history, nationalism, and racism, presented as scientific truths. One of the authors he consulted most was Lanz von Liebenfels, a pamphleteer who claimed that Jews belonged to an inferior race and posed a biological threat.
These ideas resonated with him because they offered a simple explanation for complex problems. Jews were to blame for everything. As his economic situation worsened, Hitler began to link his own personal frustrations to what he read. His constant rejection by art academia, the social indifference he suffered, and his sense of being marginalized aligned with the discourse that blamed Jews for controlling opportunities. There is no evidence that he had direct conflicts with Jews at this stage, but there are indications that, over time, he fully embraced the idea that there was a silent conspiracy preventing true Germans from advancing. The environment in which he moved favored this transformation. The circles he frequented, especially in men's shelters, repeated similar ideas. Many of the residents blamed Jews for unemployment, inflation, and supposed moral degradation. These ideas were constantly reinforced in everyday conversations. In that space, anti-Semitism was not discussed. It was assumed to be part of common sense. The city itself served as a stage for this ideological evolution. Vienna was divided between neighborhoods where different cultures coexisted and others where tensions were visible. Newspapers portrayed cultural and religious differences as an inevitable conflict. Hitler didn't need to search for these ideas. They were in the air. On any corner, he could find a conversation, a poster, or a speech reinforcing the idea that Jews were different and dangerous. Despite all this, there is no evidence that Hitler publicly expressed extreme ideas during this period. In his writings and in the testimonies of people who knew him during this time, he does not appear as a political activist, but rather as an isolated young man, obsessed with his ideas without a clear plan. What is clear is that during those years, the foundations of the ideology he would later fully embrace and violently spread were being formed. When he later wrote Mein Kampf, Hitler transformed many of the ideas he absorbed in Vienna into a doctrine. What at the time was diffuse, informal hatred based on pamphlets and street speeches later became an ideology with a supposed historical and political basis. But the years in Vienna were decisive. It was there that he found the pieces he would later piece together to justify the persecution and elimination of the Jews. Upon leaving the city for Munich, Hitler was no longer the same young man who had arrived dreaming of becoming an artist. In Vienna, he had absorbed ideas that distorted his worldview and would later influence his political path. Mein Kampf, the manifesto of racial hatred. In the pages of Mein Kampf, Adolf Hitler transformed the vague anti-Semitism he had absorbed in Vienna into a solid, argumentative structure, presented as a warning to the German people. Written during his time in prison, the text was not drafted as a spontaneous manifesto, but as an orderly exposition of his worldview. At its core, the book defines Judaism not as a religion or a social minority, but as a constant threat to civilization. Hitler begins by identifying the Jew with Marxism. For him, communism was not just a political doctrine, but an instrument of the Jews to destabilize nations. He asserts that Marxist thought, with its call for equality and its critique of nationalism, aimed to weaken the spirit of the Germanic peoples. Bolshevism, in this framework, was seen as a mask used by Jews to disguise their power and foment the internal destruction of states. But Hitler did not stop there. In his view, Jews were also responsible for the international capitalist system. Therefore, he placed them as drivers of both communism and economic liberalism, portraying them as a force controlling both extremes of the political spectrum. In this way, Hitler presented Jews as a kind of invisible enemy capable of manipulating opposing ideologies with a single goal: to weaken Germany. The text insists that Jews dominated the media, especially the press. According to him, through newspapers and magazines, they controlled public opinion, manipulated education, and shaped culture according to their interests. In several passages, Hitler asserts that it was no coincidence that the major German newspapers were run by Jews. For him, this media influence served to weaken traditional values, discredit the army, promote pacifism, and propagate internationalist ideas. Furthermore, in Mein Kampf, Jews are directly accused of having ruined art, music, and architecture. Hitler presents them as responsible for a deliberate aesthetic decadence, aimed at destroying the purity of Germanic culture. He argues that modern exhibitions, provocative plays, and atonal music were the products of a conspiracy to undermine Germany's spiritual foundations.
According to him, degenerate art was not the result of chance, but of coordinated Jewish action. Another central aspect of the book is the assertion that Jews had no creativity of their own. Hitler maintained that they were imitators, living off the efforts of other peoples. In his words, they were individuals who insinuated themselves into working-class nations and weakened them from within. This idea, disguised as historical analysis, served as the basis for his future segregation policies. By defining the Jew as an alien factor who exploited others, Hitler blocked any possibility of integration or tolerance. One of the most quoted phrases in the book is also one of the clearest regarding his intentions. If the Jew achieves his triumph over the peoples of this world, his crown will be the crown of death for all humanity. With this statement, Hitler posited that the very existence of Jews is incompatible with the survival of the peoples he considered pure. This extreme view left no room for compromise or assimilation. It contemplated only total confrontation. Once he established his vision of ideological struggle, Hitler used the pages of Mein Kampf to define the Jew as an enemy that must be eradicated, not merely limited. Throughout the text, he argues that the only way to protect Germany was to eliminate this supposed threat at its root. In several parts of the book, he makes it clear that any attempt at coexistence was doomed to failure, and that history itself offered examples of what happened when peoples did not decisively confront the Jewish problem. Hitler directly linked the growth of Judaism with the decline of great civilizations. He asserted that Rome had fallen for allowing the loss of identity, and that the Austro-Hungarian Empire was weakened for not defending its national essence. In his interpretation, Jews were experts at infiltrating and adapting to dominant cultures and weakening them internally. This supposed ability was, in his words, the greatest threat to strong nations. The book insists that the Jews were not a religious community, but an entity with hidden agendas. Hitler completely rejected the idea that someone could be considered German if they had Jewish ancestry, even if they were born in the country or practiced Christianity. In his view, blood determined belonging, and any mixture was seen as irreversible damage to the national organism. In this way, he turned millions of people into permanent enemies, beyond redemption. Furthermore, Hitler argued that Jews used liberal democracies to protect themselves. According to him, the values of tolerance, equality, and freedom served as legal shields that allowed Jews to remain within the societies they sought to dominate. This assertion allowed him to fundamentally reject the entire parliamentary model, which he accused of being manipulated from within by interests that did not represent the majority. Thus, he justified the need to impose an authoritarian and nationalist system. In his arguments, Judaism was described as a corrosive force that affected all strata of society. From the economy to culture, from the press to the university, everything was under suspicion. Hitler didn't need proof. His method was to repeat and affirm, convinced that insistence created truth. In this way, propaganda became an essential tool in his strategy to construct a single worldview. In another passage of the book, Hitler asserts that if the Jew was not stopped, sooner or later he would destroy Germany. In his logic, there was no room for neutrality. Anyone who didn't actively oppose Judaism collaborated with it. This way of thinking divided society into patriots and traitors, between those who knew and those who complicit. A mental framework was thus created in which elimination was not a crime, but a necessity for survival as a nation. The text also suggests that future history would depend on the German people's ability to identify and eliminate this threat. It presents this task as an almost sacred mission where sacrifice is part of national duty. At various points, Hitler speaks of blood, land, and destiny, elements he blends to create an epic tale where ideological conflict transforms into a war for existence itself. At no point in Mein Kampf is there open talk of gas chambers or mass extermination, but the ideological path is laid out. The dehumanization of the Jew, his identification as a permanent threat, the denial of his national identity, the rejection of coexistence, and the insistence that his presence is incompatible with the life of the German people build a narrative foundation that makes any future action possible. What Mein Kampf offers is not only hatred, but an argumentative manual that would later serve to justify laws, decrees, and murders. It is a work that mixes resentment, distorted theories, and propaganda, written not to debate, but to indoctrinate. With this book,
Hitler went from being a young outcast with extreme ideas to a leader with a clear project: to eliminate the Jews from Europe, not as an act of personal hatred, but as state policy. The moral corruption of Weimar, according to the Nazis. During the years prior to the rise of the Nazi regime, a propaganda image was strengthened accusing Jews of being behind a supposed cultural degradation affecting Germany. In this narrative, liberal democracy, the advance of modernism, and social changes were considered symptoms of a deliberately caused disorder. For Nazi spokesmen, Jews were not merely a minority group, but responsible for a profound transformation that altered customs, traditional values, and national identity. One of the pillars of this construction was the accusation that Jews promoted deviant sexual practices, debauchery, and moral corruption. In speeches and publications, party leaders pointed out that behind prostitution, provocative films, and literature considered obscene, there were always Jewish interests. This image was used to explain the social discontent experienced during the years of the Weimar Republic, marked by a freedom that many Germans perceived as excessive and dangerous. Within this narrative, modern art was also a target of criticism. Expressionism, experimental theatre, and other modern cultural forms were said to be the result of Jewish influence seeking to destroy the German essence. In exhibitions later organized by the Nazi regime, these works were presented as degenerate art, not only because of their style, but also because of the supposed racial origins of those who produced them. The image of the Jew as a promoter of chaos also expanded to the realm of the family. Jewish intellectuals were accused of promoting sexual liberation, feminism, and the breakdown of traditional roles. In this sense, it was claimed that their intention was to weaken the unity of the German home, considered by the Nazis to be the core of the nation. Thus, any social change was seen not as a natural process, but as a deliberate operation of decomposition. In this logic, the media were singled out as a central instrument of manipulation. It was claimed that the main newspapers and magazines were in Jewish hands, and that they promoted content that confused the population, encouraged the loss of values, and normalized behaviors previously viewed as unacceptable. The narrative was clear. This was not about pluralism, but rather a Jewish-led offensive to destroy German identity from within. Cinema was particularly targeted. It was said that foreign films, often of American origin, depicted provocative scenes and interracial relationships with the aim of preparing society to accept decadence. According to this view, behind these productions was always the hand of Jewish entrepreneurs who used the cultural industry to shape the minds of young people. This perception fueled the censorship that the regime would later impose. One of the most repeated themes was the supposed relationship between Judaism and homosexuality. It was claimed that Jews promoted homosexuality as a way to weaken the growth of the Aryan population. This accusation, lacking any real foundation, was repeated in public speeches, pamphlets, and partisan newspapers. This created an image of the Jew not only as an economic or political enemy, but also as a physical threat to the survival of the German people. Throughout this period, Nazi leaders, especially figures like Joseph Goebbels, intensively disseminated these ideas. Goebbels, in his propaganda role, focused on constructing narratives that directly connected artistic decline with Jewish interests. These accusations were not isolated. They were part of a communication strategy that sought to unify the rejection of Jews across various fronts: economic, political, cultural, and moral. To achieve this, the regime needed to transform the Jew into a figure who embodied all possible evils, from inflation to prostitution, from the press to painting. This amalgamation made it possible to justify future repressive measures as part of a total cleansing process. The Nazi regime created an image in which the Jew appeared as the mastermind behind a great moral crisis that was supposedly sweeping Germany. This construction was not based on concrete evidence, but on a constant accumulation of repeated messages, which ended up being accepted by ever-widening sectors of the population. Cultural anti-Semitism was not based on verifiable facts, but on circulating feelings, interpretations, and ideas that were presented as absolute certainties. One of the main mechanisms reinforcing this perception was the creation of a specific language. Words like degenerate, impure, decadent, or corrupting were frequently used to refer to any artistic, social, or sexual expression linked to Jewish figures.
This repetition ultimately linked the concept of Jewish to everything considered a threat to the traditional order. The discourse did not stop at the symbolic. The Nazis used these arguments to justify the exclusion of Jews from artistic, educational, and professional spaces. They were expelled from cultural institutions under the pretext of protecting the public from the influence of foreign ideas. The system of values defended by the regime was presented as the victim of a silent and systematic attack carried out from within by elements supposedly foreign to the nation. As Nazi power grew, the accusations against Jews became more elaborate. People began to speak of a cultural revolution driven from within the country by Jewish-controlled media and publishing houses. According to this narrative, education, critical thinking, and diversity of opinions were merely instruments of a plan to weaken national cohesion. Any form of pluralism was denounced as dangerous infiltration. In this context, censorship ceased to be seen as an authoritarian act and became a measure of self-protection. The closure of magazines, surveillance of authors and artists, and the burning of books were justified with the argument that it was a necessary cleansing to preserve the people's identity. This strategy transformed repression into a virtue, presenting the authorities as defenders of morality in the face of an internal enemy, operating under legitimate pretenses. The role of radio and children's literature in spreading this idea was key. From very early on, the regime began producing materials that portrayed Jews as dark, dirty, or mocking figures. This wasn't just adults. Children grew up seeing images where Jews were associated with the ugly, the strange, or the dangerous. This cultural seeding facilitated the later acceptance of much more aggressive policies without widespread resistance. All of this led to the Jew no longer being seen as a concrete person. He was transformed into an abstract figure loaded with negative meanings who combined all the aspects considered dangerous. He was the capitalist and the communist, the banker and the vagrant, the pornographer and the art critic. This permanent contradiction was not a problem for propaganda. On the contrary, it made it more effective because it allowed any discontent to find a common target. For the Nazi regime, this construction was useful not only for ideological reasons, but also for practical ones, by offering a clear and simple explanation of the cultural and moral crisis. It channeled collective frustration toward a defined objective. Thus, an identity based on exclusion was consolidated. The enemy was not external, but internal, and it was everywhere, in newspapers, in theaters, in universities, in new ideas. The fight against it was presented as the only form of national redemption. The myth of Jewish financial power according to the Nazis. In the narrative of National Socialism, one of the main pillars was the idea that Jews controlled the world economy from the shadows. This argument did not emerge from formal economic analysis, but from a network of speeches and pamphlets linking the Jewish population to banks, stock exchanges, international loans, and financial speculation. It was claimed that major economic movements were not the product of market or political decisions, but rather a deliberate plan directed by Jewish interests. During the economic crisis of the Weimar Republic, marked by runaway inflation and mass unemployment, many sectors of society sought immediate explanations for their misery. Nazi leaders offered a clear and forceful interpretation. Jews were the cause of the collapse. According to this version, they had manipulated the monetary system to enrich themselves while the German people suffered. This idea was repeated in speeches, posters, and articles in partisan newspapers. Economic anti-Semitism was also based on resentment towards certain businesses and liberal professions. Jews were accused of occupying a disproportionate proportion of the workforce in fields such as law, medicine, banking, and journalism. It was claimed that, although they were a numerical minority, they had managed to control key sectors of the economy. Propaganda avoided any reference to merit or career. This phenomenon was presented as the result of manipulation and conspiracy. Nazi party training materials taught that Jews did not produce wealth, but extracted it. They were described as middlemen, someone who lived off the labor of others and used credit, interest, and trade to enrich themselves without contributing anything tangible. This characterization dehumanized the Jewish businessman or banker, turning him into a parasitic figure who must be eliminated so the national economy could recover. The hyperinflation of the 1920s was used as an example of this alleged plan of plunder.
It was said that Jews were buying up properties and businesses for rock-bottom prices, taking advantage of German desperation. Propaganda images depicted ruined Aryan families, while grotesque caricatures depicted Jewish men celebrating the fall in the value of money. The message was straightforward: while the people suffered, the enemy prospered. Another component of the discourse was the association of Judaism with stateless capitalism. It was claimed that Jews were loyal to no nation and used their international network to move capital without restrictions, generating crises that benefited them. This view was key to constructing the image of the global Jew, someone with access to all the world's finances, capable of manipulating governments, markets, and wars from invisible desks. The international treaties signed after the First World War, especially the Versailles Treaty, were also interpreted in this light. It was said that the imposition of multi-million-dollar reparations was not the work of national enemies, but of Jewish interests that controlled both the victors and the vanquished. In this way, Germany's foreign debt was linked to a supposed financial network controlled by global Jewry. In the party's most radical speeches, it was even suggested that international gold was in Jewish hands and that the global banking system responded to their orders. This baseless claim was used to justify policies of confiscation, expropriation, and business closures. The economic campaign was not limited to ideological criticism. It served as the basis for concrete measures that stripped Jews of their legally backed assets. The language used by the regime's spokespersons was deliberately simple. Economic mechanisms were not explained, nor were studies cited. Instead, they spoke of betrayal, greed, and domination. This reduction made it easier for broad sectors of society to adopt the idea without question. The enemy had a face and a direction, and everything bad that happened in economic life could be explained by its presence. This discourse was further strengthened with Hitler's rise to power. The first racial economic laws were not justified as technical decisions, but as acts of justice. It was said that the German people were reclaiming what had been taken from them. Thus, economic exclusion was normalized, which would be the first step in a much broader process of systematic persecution. As the Nazi regime consolidated its control, the narrative of Jewish economic power became a central tool to justify exclusionary policies. This was not just about limiting Jews' access to certain jobs or restricting their commercial activity. The goal was to completely remove them from the country's economic life, arguing that their participation was detrimental to Germany's recovery. Economic exclusion began with regulations that prevented Jews from holding public office or accessing state contracts. It later extended to private businesses. Shops, banks, and professional firms were targeted by party-organized boycott campaigns, in which the population was called upon not to buy from or hire services from Jewish citizens. These actions were presented as legitimate responses to a supposedly ongoing aggression against the national economy. One of the most important steps was the so-called Aryanization of the economy. This process consisted of transferring Jewish-owned businesses into German hands, either through forced sales or legal intervention. The businesses were appraised, valued below their true value, and then transferred to businessmen sympathetic to the regime. This operation, endorsed by specific laws, was justified as a measure of national defense and not as theft. The propaganda was about recovering what rightfully belonged to the German people. Throughout this process, the image of the Jew as an economic exploiter continued to be fueled by new elements. Lists of companies still under Jewish ownership were published, accompanied by consumer warnings. Reports were submitted denouncing supposedly unfair or abusive practices. Public opinion was fed fabricated stories about scams, fraud, or immoral behavior, even though there was no evidence to support them. At the same time, the regime's media reinforced the idea that eliminating Jews from the economic system would bring immediate benefits to the population. It was said that by expelling this supposedly parasitic intermediary, prices would drop, competition would be fairer, and opportunities would once again be within reach of true Germans. This narrative transformed systematic exclusion into a promise of general well-being. The anti-Semitic discourse did not stop at the domestic economy. It also extended to the international level. It was claimed that the world's financial leaders were predominantly Jewish, and that through organizations such as central banking, foreign trade, and international credit, they influenced the fate of countries. These theories,
disseminated in pamphlets and lectures, linked German poverty to decisions made in distant offices by people who did not share their language or culture. One of the most cited documents during this period was the Protocols of the Elders of Zion, a forged text that described a supposedly Jewish plan for world domination. Although it had been denied by researchers and journalists since its publication, the regime used it as irrefutable proof of the existence of a global conspiracy. Within this framework, any economic crisis was seen as part of a larger plan that could only be addressed with radical measures. The expulsion of Jews from the economy was not limited to German territory. With the annexation of Austria and other regions, the same policies were applied. Businesses were intervened, sales were forced, and assets were handed over to regime sympathizers. The machinery of plunder was in motion, and the ideological backing was already in place. No one publicly questioned it because it was presented as a cleansing operation, not a persecution. This economic phase also served as a logistical basis for future actions. By stripping Jewish communities of their livelihoods, they were pushed into total marginalization. Without resources, without commercial networks, without the possibility of legal subsistence, the transition to harsher stages of exclusion was facilitated. Poverty was not a side effect, but another tool in the process of dehumanization. In the regime's internal reports, Jews were referred to not as individuals, but as a structural obstacle. Their elimination from the economic system was seen as a prerequisite for national reconstruction. Propaganda had served its purpose. It had turned a minority into a symbol of collective discontent. The path to physical violence was open, paved with manipulated statistics, fiery speeches, and laws disguised as justice. Why did the Nazis reject the integration of Jews? In the logic of the Nazi regime, there was no room for integration or coexistence with the Jewish population. From the movement's beginnings, the dominant idea was that Jews could not be part of the German national community regardless of their conduct, religion, or length of residence. Belonging was not defined by citizenship, culture, or adherence to common values, but exclusively by biological traits. During the 19th and early 20th centuries, there had been movements promoting Jewish integration through education and civic participation. However, for Nazi leaders, this process was viewed not as progress, but as a greater risk. They considered the assimilated Jew to be even more dangerous, as they could act from within the system without being easily identified. This perception led to the outright rejection of all proposals that sought to include Jews in German society under conditions of equality. Nazism did not believe in the possibility of coexistence because it was based on a racial worldview. From this perspective, social conflicts were not the product of ideologies or classes, but of incompatible races competing for the same living space. Consequently, the only possible solution was total separation. One of the most frequently used arguments was that the assimilated Jew acted as an infiltrator. It was said that he used his appearance of integration to climb positions in the system, influence politics, culture, and the economy, and sabotage from within. This figure of the hidden enemy generated a different kind of fear. It was not an external other, but someone who could be anywhere. At the legal level, this vision was translated into a series of regulations that sought to establish insurmountable barriers. The Nuremberg laws, enacted in 1935, precisely defined who was considered Jewish based on criteria of ancestry. These laws prohibited mixed marriages, prevented the employment of Jews in public institutions, and revoked their citizenship. The message was clear. No matter how integrated someone was, their origin automatically excluded them. This legal framework was accompanied by an intense propaganda campaign. Media outlets linked to the regime insisted that any contact between Germans and Jews was harmful. Examples were presented of families that had been corrupted by ties to Jewish neighbors or associates. Films and schoolbooks reinforced the idea that proximity to them led to moral deterioration and loss of identity. In this context, even Jews with patriotic backgrounds were rejected. It didn't matter whether they had served in the army during World War I or were recognized figures in the cultural world. For the regime, such achievements were irrelevant. It was argued that no contribution could compensate for the danger they posed. Nazi policy also sought to break social ties that might generate empathy.
Friendships and work relationships were seen as obstacles to the implementation of harsher measures. Therefore, denunciation was encouraged, contact was punished, and distrust was fostered. The idea was to completely isolate the Jewish population, not only physically, but also emotionally and symbolically. The rejection of assimilation played a structural role within the ideological project of Nazism. It allowed for the maintenance of a permanent division between us and them, even when there were no visible signs of difference. This separation fueled the internal cohesion of the dominant group and facilitated the implementation of persecution policies. The regime not only opposed integration but also considered previous assimilation policies to have been part of the problem. From its perspective, allowing Jews to participate in national life had weakened the country from within. For Nazi leaders, the damage lay not in the external, but in the invisible, in the Jews' ability to adapt and thereby exert influence. This perspective made the figure of the assimilated Jew the primary target. It was no longer just the visible merchant or the newly arrived foreigner. The real enemy, according to the Nazi narrative, was someone who spoke German without an accent, dressed like an ordinary citizen, and had found a place within the system. This silent presence was for them proof that the threat was deeper than it seemed. To reinforce this idea, public campaigns were launched featuring stories of deception and betrayal allegedly perpetrated by integrated Jews. Official publications featured cases of mixed marriages and long-standing friendships that ended, according to the narrative, in manipulation or ruin. This systematic use of fear sought not only to justify exclusion, but also to generate active rejection even among those who had not previously displayed anti-Semitic attitudes. The policy of exclusion extended even to those of mixed ancestry. People with only one Jewish grandparent were monitored and in some cases excluded from certain institutions. This rigidity demonstrated that there was no room for exceptions. The system was designed to eliminate all Jewish presence from the social fabric, even if that presence was partial or remote. The consequences of this policy were visible in every sphere. Young people were expelled from schools, teachers were removed from their positions, doctors were barred from practicing, lawyers were unlicensed, musicians were banned. Each of these cases was presented as part of a national restoration, as if the exclusion of a minority were an act of moral renewal. Society as a whole adapted to this logic of systematic segregation. The absolute rejection of integration was not limited to ideology, but was applied in practice. Public spaces were divided, identity documents began to indicate racial origin, and job advertisements included explicit warnings, "No Jews accepted." This type of segregation was similar to the colonial model, which created second-class citizens. However, in the Nazi case, even this was not tolerable. The goal was not subordination, but progressive elimination. Over time, this policy became more radical. It was no longer a matter of limiting participation, but of erasing all traces. In entire neighborhoods, synagogues were closed, Jewish educational institutions dismantled, and community organizations dissolved. Isolation became the norm, and invisibility was presented as a necessary step before adopting more definitive measures. In internal reports, racial purification was spoken of as a goal achievable only if the possibility of coexistence was completely eliminated. This language was not rhetorical. It was part of a meticulous plan that began with social exclusion, continued with economic marginalization, and culminated in policies of deportation and murder. The rejection of integration was not a whim or a temporary tactic. It was an essential part of the overall logic of extermination. For the regime, allowing Jews to remain part of the country's life, even partially, contradicted its worldview. Every shared space was seen as a threat. Therefore, no halfway solutions were accepted. The only answer, according to them, was to cut all ties, close all doors, and transform an entire group into permanent pariahs. Thus, the step toward physical elimination ceased to be a rupture and began to be seen as a natural consequence. Total expulsion, the first Nazi step toward the final solution. Before the systematic murder was launched, the Nazi regime spent years exploring various ways to expel Jews from the European continent. These proposals did not arise as humanitarian measures, but as attempts to empty the living space the Nazis wanted to reserve exclusively for Germans. In this logic, territorial exclusion was seen as the first step toward a definitive solution to the Jewish problem.
One of the first serious plans was the idea of sending the Jewish population to the island of Madagascar. This project took shape after France's defeat in 1940, as the island was part of its colonial empire. For the Nazi authorities, Madagascar offered an ideal opportunity, an isolated remote location with a hostile climate and no possibility of return. The proposal included relocating millions of people by sea under strict surveillance. The plan envisioned extremely harsh conditions. This was not a dignified relocation, but a covert form of mass punishment. Official documents acknowledged that many would die during the transfer or in the first few months from disease, hunger, and lack of resources. This high mortality rate was considered acceptable within the logic of the project. The initiative included detailed memoranda on logistics, the number of boats needed, the number of people who could be deported per year, and the type of infrastructure to be built on the island. The plan was for the deportees to have no contact with the outside world and to live in conditions of total isolation. The central objective was not integration into a new territory, but rather permanent exclusion. At no point was it contemplated that the Jews could develop an autonomous community or thrive in that environment. On the contrary, the plan sought to create a space of prolonged suffering, where the population would be subject to absolute control. The plan, however, never materialized. The logistical difficulties were enormous, and British control of the sea prevented any large-scale operations in the Indian Ocean. As the war progressed, the viability of the project became increasingly diluted. By late 1940 and early 1941, those in charge began to realize that the territorial solution was no longer applicable. Meanwhile, other expulsion plans were considered. Consideration was given to creating large reservations in the east, especially in parts of Poland and later in the Soviet Union. These regions would be used to concentrate Jews from the occupied territories under military surveillance. It was envisioned that these settlements would function as a kind of permanent quarantine where mortality rates would play a silent role. The word murder did not appear in these documents, but they did detail measures that inevitably led to death: lack of food, forced labor, untreated illnesses, and extreme temperatures. The administrative language concealed the brutality of the real objective. Another relevant element was the desire to make the Jews as invisible as possible. The goal was not only to expel them from German territory, but to completely remove them from the European map. In internal discourse, there was talk of cleansing Europe or clearing the continent. This vision transformed Jews into a material obstacle that had to be removed. The debates over these territorial solutions were marked by a constant dilemma between what was desired and what was possible. Many officials shared the vision of a continent without Jews, but found no practical means to achieve it without the use of direct force. This frustration became one of the factors that pushed the regime to consider more radical alternatives in the following months. The shift toward more aggressive solutions was not immediate. Until mid-1941, the authorities were still exploring ways to handle the Jewish problem without openly resorting to murder. During this period, several high-ranking officials promoted the idea of creating a Jewish reserve in the east. This would be an isolated territory where the entire population deported from Germany and the occupied countries would be concentrated. Official reports detailed the conditions of this future space. There would be no adequate infrastructure nor sufficient supplies. Disease, hunger, and cold would act as silent tools of population reduction. Although a policy of murder was not explicitly mentioned, the anticipated consequences made it clear that mass death was an expected outcome. One of the most frequently mentioned locations was the Lublin district in the general government of Poland. Thousands of Jews from Germany, Austria, and Czechoslovakia were planned to be housed there. The area already had makeshift detention camps controlled by the SS. The plan included expanding these facilities, erecting fences, and establishing forced labor camps. At the same time, the possibility of using territories conquered from the Soviet Union to implement a larger-scale expulsion policy was considered. Siberia and other areas in the Far East were discussed as viable locations. These regions, with their extreme climatic conditions and vast distances, were seen as perfect places to eliminate Europe's Jews without the need for mass shootings. These proposals were discussed in internal meetings, where details such as transportation routes, the number of people to be moved per week, and methods to prevent contact with the local population were analyzed.
Everything was designed with a technical focus. Growing doubts about the viability of these projects began to arise when supply lines became saturated and the army's resources were focused on the Eastern Front. The war against the Soviet Union, which began in June 1941, changed strategic priorities. Trains were needed to transport soldiers and supplies and could not be used for mass deportations to remote areas. Despite these limitations, the first deportation experiments began. Groups of Jews were sent to the east in inhumane conditions, and many died en route. Field reports recorded these deaths as inevitable side effects. The officials in charge expressed no concern. These experiences demonstrated the limits of territorial solutions, but without foreshadowing what came next. Logistical failure, lack of resources, and the impossibility of implementing geographic isolation en masse marked the end of these attempts. The subsequent phase would respond to another, even more radical approach implemented with other methods. The day they decided to start killing Jews. During the initial stage of Nazi rule, the measures applied against Jews focused on excluding them from social and economic life, imposing increasingly severe restrictions. But as the war progressed, these actions began to seem insufficient to those who ran the state apparatus. Among the regime's leaders, the conviction grew that they needed to go further, to stop separating Jews and begin eliminating them permanently. The turning point accelerated after the start of the offensive against the Soviet Union in the summer of 1941. This campaign was seen not only as a military operation, but as an ideological crusade. The Nazis considered Judaism and communism to be part of the same enemy. In this context, groups tasked with executing local Jews began to operate. It was the first time that a sustained plan of direct and mass murder was implemented. Reports from the east described massacres in villages, fields, and forests. The units, known as Einsatzgruppen, operated alongside regular military forces and with the support of local collaborators. Although there was no written order to eliminate all Jews, the facts demonstrated that this was already the line of action adopted. Systematic executions became part of daily operations. Within the regime's internal structures, increasingly frequent meetings between officials from different areas began to take place. Those in charge of transportation, security, administration, and civil services began to collaborate. Numbers, displacements, and more effective methods for eliminating large groups were discussed. No explicit terms were used in these meetings. Instead of murder, the term special procedures or necessary measures was used. Reinhard Heydrich was assigned the task of coordinating all these efforts. His role was to align the various sectors of the state apparatus in a common direction. Although the Wannsee Conference would take place later, many decisions were already being implemented. The system wasn't born from a single decree, but from the sum of previous steps that formed a common structure. Pressure to find faster and less visible methods grew. Mass executions were considered slow, psychologically draining for those who carried them out and left traces that were difficult to hide. Therefore, alternatives considered more operational were sought, allowing for faster and more discreet action. At the same time, the possibility of creating facilities with a single purpose, the elimination of people, began to be studied. There was no longer talk of traditional concentration camps. What was being planned were centers designed from the outset to execute and erase traces. The approach was functional. Routes, schedules, and resources were conceived as if it were a logistics chain. At this point, the state apparatus began to operate as an interconnected network. The SS, ministries, regional authorities, and companies linked to transportation were all part of the machinery. Each agency had an assigned task, from arrest to the administration of the entire procedure. Collaboration occurred without the need for express orders. At the same time, propaganda continued to play a key role. The idea of an internal enemy, invisible conspiracies, and hidden dangers were emphasized. The intention was to prepare the population to tolerate transfers and disappearances without question. The official narrative reinforced the need for tough action to protect the country. By the end of 1941, the decision was solidified. The killings on the Eastern Front continued, while the first purpose-built centers were taking shape. The idea of physically eliminating Jews was not just a slogan, it had become a concrete, expanding policy. The plan required an organized structure and multiple layers of participation. Internal protocols were defined, responsibilities assigned, and procedures designed. Although there was still no unified written order,
Everyone involved knew what the ultimate goal was. The solution was no longer a matter of expulsion or isolation. It was now a matter of permanent disappearance. In January 1942, the Wannsee Conference was held. At that meeting, senior regime officials discussed the administrative steps necessary to implement the so-called final solution. Although the machinery was already in motion, the meeting served to formalize coordination between the various sectors. Each representative assumed specific tasks. No objections were expressed. Everything was presented in technical terms. From then on, extermination became the central axis of the regime's policies. The elimination of entire communities became a systematic practice, managed with precision and without interruption. There was no doubt about the objective: to eliminate the entire Jewish population of the continent without exception, without witnesses, and without return. Ideology in action, how it was applied within the extermination camps. The extermination centers were not simple places of murder. They were designed to materialize, step by step, the racial vision of the Nazi regime. From the arrival of the deportees to the total disappearance of the bodies, everything responded to a logic that transformed ideology into procedure. The notion of the racial enemy was transformed into a systematic mechanism that eliminated any possibility of escape or humanity. Upon entering, the victims received no clear information. Many believed it was just another step towards some labor destination. The lack of information was a central tool. It facilitated order and prevented reactions. On the platforms, officers and camp agents quickly separated those who could be used for forced labor, and the rest were directed, without warning, to the lethal facilities. This selection took only a few minutes. There was no discussion or justification. Women with children, the elderly, the sick, or anyone who did not seem useful were sent directly to die. They weren't judged by their actions, but by their value within the system. If they couldn't be exploited, they were ruthlessly discarded. Those selected for labor were housed in overcrowded barracks, without enough food and under constant surveillance. Daily brutality reduced their stamina within a few days. Attrition, illness, and punishment combined to shorten their survival. The goal was to extract as much as possible before replacing them. People were told they were going to shower. They left their belongings marked with the promise of recovering them later. This lie was an essential part of the operation. Inside the chambers, the doors were hermetically sealed. The gas killed in minutes. It wasn't instantaneous. Screams, blows, and despair could be heard, but no one could get out. Afterward, forced prisoners, the Sonderkommandos, were forced to remove the bodies, cut hair, remove gold teeth, and carry the corpses to the furnaces. These groups knew they would also be eliminated to erase witnesses. The process killed and also hid its own traces. The space was carefully divided. No one saw the entire operation. Each group had a limited role. Guards rotated. Orders were given in technical language. This fragmentation allowed many participants to claim they were unaware of the magnitude of what was happening. However, the way everything was organized indicated otherwise. These were not improvised facilities. They had internal train tracks, defined chamber and crematorium capacities, and details fine-tuned to increase efficiency. Tests were carried out with different gases, structural redesigns, and timing improvements. Every detail was aimed at optimizing death. This system was reproduced at several sites. Auschwitz, Sobibor, Treblinka, and other camps operated under the same logic. The remote location and local control helped maintain secrecy. Millions of people were murdered there without record or trial. One of the keys to operation was normalcy. Mass elimination was treated as if it were just another daily task. Arrival times, execution volumes, and the objects to be collected were known. Bureaucracy turned crime into a statistic. Each arrival was documented. Lists were drawn up showing how many would be assigned to labor and how many would die. These lists were sent to headquarters, where figures were compiled, data replaced names, people were transformed into calculation columns. SS personnel received special training. They were taught that Jews were not citizens, but elements to be eliminated. This dehumanization was reinforced with speeches, books, and routines. Even among themselves, those in charge used euphemisms. They said process, transfer, treat. This maintained emotional distance. Alcohol consumption was also promoted, along with certain benefits for those who showed performance. In some places, alternative methods were tested.
Vehicles with mobile cameras, various gases and explosives. Although not all proved successful, they reflect the constant attempt to perfect the system. Victims were forced to perform tasks such as unloading trains, moving corpses, or cleaning cameras. This not only further degraded their situation, but also made it possible to reduce the number of Nazi personnel directly involved. The entire environment was divided by function: disinfection zones, artifact depots, barracks, crematoria, administrative centers. Each part fulfilled a specific role. There was no room for improvisation. The application of this ideology allowed no exceptions. Neither previous service, nor personal ties, nor individual merits saved anyone. The racial logic was total. No nuances or special cases were allowed. When the regime's defeat seemed imminent, the system did not stop. It intensified. Documents were destroyed, traces were eliminated, but the murders continued. Until the last moment, the priority was to complete the extermination. What happened was not the product of chaos or errors in execution. It was the meticulous implementation of an ideology that from the beginning had promised to eradicate an entire group.